Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to find the solution for 3 marks question, that is from 25th onwards. So let us solve the 25th question which contains 3 marks. So what we have to do is that prove that root 3 is an irrational number. For that one internal choice question is there. Find the HCF of 867 and 255 by using Euclid division algorithm. So now let us solve these two questions. So let us solve both also. So the first is we have to prove that root 3 is an irrational number. So to prove that root 3 is irrational number, so let us solve like this. So the first sentence is let root 3 is an rational number. Let us assume root 3 is an rational number. So we are assuming that root 3 is rational number. If root 3 is rational number, then root 3 is equal to P by Q, because rational numbers is always in the form of P by Q. P by Q where P and Q are co-prime. So let us assume that root 3 is an irrational number. So root 3 is equal to P by Q where P and Q are co-prime. So co-prime andre having only the common factor 1, other than 1 there will be no common factor. So root 3 is equal to P by Q. So now square on both sides. The next step is square on both sides. So if you square on both sides, what we will get? Root 3 is equal to P by Q whole square. Root 3 whole square is equal to P by Q whole square. It will become 3. So 3 is equal to P square by Q square. Now Q square is equal to P square divided by 3. So Q square nilli shift ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ನ ಕೆಳಗಡೆ shift ಮಾಡ್ತೀನಿ. So Q square is equal to P square by 3 where 3 divides P square, therefore 3 divides P. 3 P square ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 P ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ P is equal to 3k ಅಂತ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ P is equal to 3k. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ P square is equal to 3q square. ಸೊ P square ಅಂದರೆ 3k whole square is equal to 3q square. So 3k whole square will become 3 square is 9k square is equal to 3q square. So 3 ones are 3 threes are. So q square is equal to 3k square. So k square is equal to q square divided by 3. So q square 3 divides q square. Therefore 3 divides q also. 3 divides q also. ನೋಡಿ 3 q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 3 q ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ p ಮತ್ತೆ q ಗೆ having other than 1 it has also the common factor. ಯಾವುದು? ಸೊ 1 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 3 p ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ 3 q ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ p ಮತ್ತೆ q ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Our assumption is wrong. Root 3 is not rational. If root 3 is not rational, then root 3 is an irrational. So like this, we have to show that root 3 is an irrational. So this is
ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ HCF ಆಫ್ 867 and 255 by using Euclid's division algorithm. So by using Euclid division algorithm, let us find out the that is HCF of 867 and 255. So 867 should be divided by 255. So let us go for 3s. So 3s. So 3 5s are 15, 5 1 carry. 3 5s are 15 plus 1 16 get 6 1 carry. Then 3 2s are 6 plus 1 7. So now how much it will become? 7 minus 5 is 2. Then 6 minus 6 is 0. 8 minus 7 is 1. 102. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬೋದು? ಸೊ 867 is equal to 255 into 3 plus 102. Next, you take 102 and remainder and the divisor, that is 255. 102 2s are, it will become 204. 5 minus 4 is 1. 5 minus 0 is 5. So it can be written as 255 is equal to 102 into 2 plus what is the remainder? The remainder is 51. Now let us take 51 and 102. So 51 and 102. 51 2s are 102. So remainder is 0. So this can be written as 102 is equal to 51 into 2 plus 0. So if the remainder is 0, now you observe what is the divisor, that is 51. Therefore HCF of 867 and 255 is 51. So like this, by using division algorithm, Euclid division algorithm, we have to find out the HCF of 867 and 255. Now let us move for the 26th question. So what is the 26th question here? So 26th question is fourth term of an AP is 0. Then show that 25th term is 3 times the 11th term. 25th term 11th term ಗಿನ್ನ 3 times ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP is 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 26th question, they have given fourth term of an AP is 0. So fourth term means A4 is equal to 0. So this can be written as A plus 3D, which is equal to 0, or you can write it as A is equal to plus 3D become minus 3D. Where A comes, there you have to substitute minus 3D. So now let us find out the 25th term. So A25 can be written as A plus 24D. So A25 is equal to A andre minus 3D plus 24D. So A25 is equal to, it will be equal to 21D. You call it as equation 1. Now let us find out the 11th term. So in the question he asked to find the 11th term. A11 is, it can be written as A plus 10D. A11 is equal to A is written as minus 3D plus 10D. A11 is equal to minus 3D plus 10D will become 7D. So now let us find the 3 times of A11. So 3 times of A11 is equal to 3 into what is A11? 7D. So 7 3s are become 21D. So that means you call this as equation 2. So equation 1 is equal to equation 2. So equation 1 is 25th term is equal to equation 2 is 3 into A11. That is 25th term of an AP is 3 times the 11th term. What is the 3 times the 11th term? 21D. What is the 25th term? 21D. So both are equal to 21D. Therefore 1 is equal to 2. Therefore 25th term of an AP is equal to 3 times the 11th term. So like this we have to prove that 25th term of an AP is 3 times the 11th term. So like this we have to solve the 26th question.
Now let us move for the 27th question. So 27th question is, find the quotient and remainder when p of x is equal to 3x cube plus x square plus 2x plus 5 is divided by g of x when g of x is equal to 1 plus 2x plus x square. We have to find out the quotient as well as the remainder. So quotient nu find out ಮಾಡಬೇಕು, remainder nu find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us solve this question. So in the 27th question they have given p of x is equal to 3x to the power of 3 plus x square plus 2x plus 5. Then what is g of x is given? G of x is given as 1 plus 2x plus x square. So now g of x I will write in the power decreasing order. X to the power of 2 plus 2x plus 1. So now let us divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 should be divided by, that is x square plus 2x plus 1. So here 3x cube is there, here x square is there, so x square is multiplied by 3x. X square into 3x will become 3x cube, 2x into 3x will become 3 2s are 6x square, 1 into 3x will become 3x 1s are 3x, plus become minus, then plus become minus. So plus 3x cube minus 3x cube cancel. 6x minus 6x square plus 1x square is minus 5x square. 2x minus 3x is minus 1x plus 5. Here minus is there, therefore here also you write down minus. X square is there, 5x square is there, so x square is multiplied by 5. If you multiply by 5, plus into minus is minus, x square into 5 is 5x square, plus into minus is minus, 2x into 5 is 10x, plus into minus is minus, 1 5s are 5, minus become plus, so minus become plus. So minus 5x square plus 5x square get cancelled, 10x minus 1x is 9x, then 5 plus 5 is 10. Therefore the quotient of the given polynomial is 3x minus 5, that is the quotient, and the remainder of the given polynomial is equal to 9x plus 10. So like this we have to find out the quotient and the remainder. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು quotient ಮತ್ತೆ remainder ನ ಎರಡನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. Now let us move for 28th question. So 28th question ನೋಡೋಣ. So 28th question ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Prove that cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 28th question. So in the 28th question what they have given, so cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1. So we have to get answer cosec a plus cot a. So ಈಗ each term you will let us divide it by sin a. ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮನ್ನು sin a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ sin a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos a by sin a minus sin a divided by sin a plus 1 divided by sin a divided by cos a by sin a plus sin a by sin a minus 1 divided by sin a. So what is cos a by sin a? It is cot a minus sin a cancel 1 plus what is 1 by sin a? It is cosec a divided by what is cos a by sin a? Cot a. What is sin a cancel 1 minus what is 1 by cosec 1 by sin a? It is cosec a. So ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 1ನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ. ಸೊ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ cosecant A plus cot A into cosecant A minus cot A. So minus cot A divided by cot A minus cosecant A plus 1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನು, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 1 ಇಂಟು ಈ 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಅದು ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎದು ಮೈನಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ minus into plus is minus cosecant A, then minus into minus is plus cot A divided by cot A minus cosecant A plus 1. ನೋಡಿ ಈ cot A cosecant A plus 1 ಈ cot A minus cosecant A plus 1 cot A minus cosecant A plus 1 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ 28th ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. That is cos 0 degree plus sin 45 plus sin 30 into sin 90 degree minus cos 45 degree plus cos 60 degree. So first cos 0 ge barana, it is 1 plus sin 45 barana 1 by root 2 plus sin 30 barana 1 by 2 into sin 91 minus cos 45 1 by root 2 plus cos 60 degree is 1 by 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 by root 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಈ 1ಗೆ 1 by 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ 1 and half. ಆ 1 and halfನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3 by 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ 1 by root 2ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈ 1ಗೆ 1 by 2ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 by 2 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 by root 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 3 by 2 whole square become 3 square 9, 2 square 4. Then 1 square is, so how much is 1 square? 1 square is 1. Then root 2 whole square is 2.
Now you take the LCM for 4 and 2. It is 4. So 4 get cancelled, 9. 2 ones are 2 twos are. 9 minus 2 by 4. What is 9 minus 2? So 9 minus 2 is equal to 7 divided by 4. Therefore, the value of cos 0 plus sin 45 plus sin 30 into sin 90 minus cos 45 plus cos 60 degree. So like this we have to find out the value of this one. The value of this is 7 by 4. Now let us move for 29th question. So let us answer for 29th one. Find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining the points minus 4 comma 5 and b 4 comma minus 3. Also find the coordinates of the point of intersection. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0. ಫಸ್ಟು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ x1 y1 and this is xy and this is x2 y2. So now let us use the section formula. So px comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So now let us solve this one. So what is px comma y? It is x comma 0 is equal to m, we don't know, into x2 is 4 plus n into x1 is minus 4 divided by m plus n comma m we don't know into y2 is minus 3 plus n we don't know into y1 is 5 divided by m plus n. So x comma 0 is equal to 4 into m is 4m minus 4 into n is 4n divided by m plus n comma minus 3 into m 3m plus n into 5 is 5n divided by m plus n. So now let us solve this one. So ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವೈಗೆ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ minus 3m plus 5n divided by m plus n is equal to 0. So now minus 3m plus 5n is equal to 0 into m plus n. So minus 3m plus 5n is equal to 0 into m plus n is 0. Minus 3m, if you shift plus 5n, it will become minus 5n. Minus minus cancel ಆಯಿತು. m by n is equal to 5 by 3. So now m is to n is equal to 5 is to 3. So like this we have to find the ratio in which the line segment divides. ಈಗ ನಾವು ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ 4m minus 4n by m plus nಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ? ಸೊ 4m minus 4n divided by m plus n is equal to x. Now 4m ಅಂದರೆ 5 minus 4m means 3 divided by m plus n means 5 plus 3 which is equal to 8. 5 4s are 20, 4 3s are 12 divided by it will become 4 plus 3 become 8 which is equal to x. So 20 minus 12 is 8 divided by 8 which is equal to x. 8 ones are 8 ones are, therefore the value of x is equal to 1. So then what is the coordinates of point P? So P is x comma 0.
that is equal to P is x andre 1, 1 comma 0. Therefore the coordinates of the point P is 1 comma 0. So like this we have to find out one in what ratio it will be divided. Second one, at what ratio, what is the ratio of the point that divides the line segment. So we have to solve two things here. So in this question only one more internal in 29th question only one more internal choice question is there. Now let us answer that that is internal choice question. So now the internal choice question is like this. Find the area of the triangle whose vertices are 1 comma minus 1, minus 4 comma 6 and minus 3 comma minus 5. Now let us find out the area of the triangle. So now 1 comma 1 you have to take it as x1 y1, minus 4 comma 6 x2 y2, minus 3 comma minus 5 x3 y3. So what is area of a triangle? Half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So now area is equal to half into what is x1 1 into y2 what is y2 6 minus y3 is e minus plus 5 plus x2 is minus 4 into y3 minus 5 minus y1 is minus into minus plus 1, then x3 minus 3 into y1 minus 1, then minus y2. So y2 is 6. So area is equal to half into 1 into 6 plus 5 is 11 minus 4 into minus 5 plus 1 is minus 4 minus 3 into minus 1 minus 6 is minus 7. So area is equal to half into 11 ones are 11 minus into minus is plus 4 fours are 16 minus into minus is plus 3 sevens are 21. So area is equal to half into add everything 1 plus 6 plus 1 is 8, then 2 plus 1 plus that is 4. 2 ones are 2 24s are. Therefore what is the area of the given triangle? Therefore area of the given triangle A is equal to 24 square units. So 24 square units is the area of the given triangle. Now let us move for the 30th question. So what is the 30th question? The following frequency distribution gives the marks obtained by 35 students of a class in 80 marks mathematics examination. Draw the less than type Ogive graph for the given data. So we have to draw the ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್. ನೋಡಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10. So this is marks and this is the number of students. So this is frequency and this is the marks. So by using ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೀಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ Ogive ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ, ಫಸ್ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈ 10 ಸ್ಟ್ರೈಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. 5 ಅಂದರೆ 4 ಮತ್ತು 6ನ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 10 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಸೊ 20ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ 20 ಸ್ಟ್ರೈಟು, ಈ 10 ಸ್ಟ್ರೈಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 12. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 12. Next, less than 40. Less than 40 is 16. So less than 40 16. ನೋಡಿ ಈ 40 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 16 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 16.
Next, less than 50, 21. Less than 50, less than 50, 21. So 21 is ನೋಡಿ 21. 21 ಅಂದ್ರೆ it is in between 20 and 22. 20 ಮತ್ತೆ 22 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is 21. Next, after that one, less than 60, 28. So less than 60 ನೋಡಿ 60 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 60 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಸೊ 60 28 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 28 ನೋಡಿ 28 ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 70, 33. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 70, 33. ಸೊ 33 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 32 and 33. So 32 and 34. Next, last less than 80, 35. So last less than 80, 35. So 35 ಬರುತ್ತೆ. 35 lies between 35 lies between 34 and 36. ನೋಡಿ 36, 35 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next you join these two. Next you join these two. Next you join these two. So this is the ogive graph. So idanne ನಾವು ogive graph ಅಂತೀವಿ. So like this we have to draw the ogive graph. Now let us move for another 31st question. So the 31st question is, find the arithmetic mean for the following frequency distribution table. So here they have given the frequency distribution table. For this one we have to find out the arithmetic mean. So now let us find out how the arithmetic mean for this question. So now in the first step, add all the frequency, we will get n. 4, 9, 16, 24, 30. Next, find the midpoint. So if you want to find the midpoint, 0 plus 5 by 2, it is 2.5. 5 plus 10, 15, half is 7.5. 10 plus 15, 25. Half of 25 is 12.5. 50, 20, 35. Half of 35 is 17.5. 20, 25, 45, half of 45 is 22.5, 25, 30, 55, half of 55 is 27.5. Now you have to multiply the f and x. So f ಮತ್ತೆ x ನ ಎರಡು ನಾವೀಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ 1 into 2.5 is 2.5 fx. Then 7.5 in 7.5 when it is multiplied by 3, so we will get 22.5. Then when we multiply 12.5 with 5, so we will get 62.5. Then when we multiply 17.5 into, we have to multiply it by 7. 17.5 into 7, it will become 17.7. 17.5 into 7 will become 122.5. Next, multiply 22.5 into 8. So it will become 180. Then 27.5. So let us multiply 27.5 into 6. So we will get 165. So like this we have to multiply x and f and x. Now let us add all the fx. We will get sigma fx. So ಎಲ್ಲ fx ನ add ಮಾಡೋಣ. sigma fx ಬರುತ್ತೆ. So 2.5 plus 22.5 plus 62.5 plus 122.5 plus 180 plus 165. So it will be equal to 355.
So now let us find out the what we have to find out. We have to find out the x bar, that is arithmetic mean. So x bar is equal to sigma fx divided by n. So x bar is equal to sigma fx is 355 divided by n is 30. So now let us divide 550 should be divided by 30. So we will get x bar is equal to 18.5. So 18.5 is the arithmetic mean. So similarly, let us solve one more question. In this one, internal choice question is there. Either we have to find out mean, arithmetic mean, or we have to find out the median. So now let us find out the median for this one. So median ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಫ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We will get how much we will get, let us see. N is equal to 36, 40, 76, 92, 100. So median, number of frequency is equal to 100. ಈಗ cumulative frequency find out ಮಾಡೋಣ. 6 plus 30 36 plus 40 76 plus 60 92 plus 4 96 plus 4 100. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 100 ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ n/2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. n ಅಂದರೆ 100/2. 100/2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 50. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ 50 ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 76ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್? L is equal to 7. What is the cumulative frequency? CF is equal to 36. What is the frequency? F is equal to 40. Then what is the size of the class interval? 1 2 3. In between 1 and 4 1 2 3 is there, so that we have to write down. So after listing all these things, making list of all these things, let us find out the median. So median is equal to L plus n/2 minus CF divided by F into size of the class interval, that is height of the class interval. So median is equal to L ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 plus n/2 ಅಂದರೆ 50 minus CF ಅಂದರೆ 36 divided by frequency ಅಂದರೆ 40 into size of the class interval ಅಂದರೆ 3. So median is equal to 7 plus, so 50 ಅಲ್ಲಿ 36 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 14/40 into 3. So now a median is equal to 2 7s are 2 20s are. So 7 plus 7 3s are 21 divided by 20. So median is equal to 7 plus, so 21 ನ 20 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us divide 21/20. So if we divide 21/20, so we will get that is 1.05. So median is equal to 7 plus 1.05 is 8.05. Therefore the median of the given frequency distribution table is 8.05. So like this we have to calculate the median. Now after calculating the median, now let us move for one more question, that is construction part ge barana. So 32nd question. Construct a triangle of side 5.5 cm, 6.5 cm and 7.5 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 3/2 of the corresponding sides of the first triangle. Now let us construct a similar triangle for this one. Now let us first draw how much is given, 5.5. So first 5.5 centimeter the ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. 5.5. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ AB ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ AB. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತಗೊಂಡು
ಸ್ಕೇಲು ಕಾಂಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ 6.5 6.5 ತಗೊಂಡು ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ with the by taking 7.5 centimeter. So 7.5 centimeter measurement na ತಗೊಂಡು so keep the compass needle at B ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ arc ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. So where the two arcs they will cut each other and that point you call it as ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ C ಅಂತ ಕರೀರಿ. You call that point as C. ಈಗ ನೀವು C ನ A ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, C ನ B ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾ ಎ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 3/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೇಷಿಯೋನ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 3/2. ಸೊ 3/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೇಷಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ 3 arcs. You have to cut 3 arcs. You call it as A1, next you call it as A2 and next you have to call it as ಇದು A2, ಇದು A3. ಈಗ 3/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಈ 3/2 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ 3/2 ಸೊ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ A2ನ B ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು B ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಗೇನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್, ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಟ್ A2ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು A3ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಕ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಆರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ AB ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ AB. ನೆಕ್ಸ್ಟು A3 ಮತ್ತು 2 ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ಲೈನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ B'. ನಾವು ಯು ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಟ್ B, ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡ್ರಾ an arc. With the same measurement, keep the compass needle at B' and you draw the one more arc. Now take the arc measurement. ಈ arc measurement ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. So arc measurement ನ ತಗೊಂಡು by taking arc measurement, keep the compass needle here and you cut it. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ AC ಇದೆಯಲ್ಲ, AC ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ AC ಸೈಡನ್ನು ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You have to extend the AC side. ಸೊ AC ಸೈಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಈ B' ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು AC ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು C' ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ABC. ನ್ಯೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? AB' ಆ್ಯಂಡ್ C'. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AB', C'. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು? ಸಿಮಿಲರ್. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಲೈನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 3 marks. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಥಿಯರಮ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Those who are not subscribed, please subscribe my channel, and those who are already subscribed, please watch my videos.
like my videos and share my videos, because your response, your feedback is very important for me. So please watch my YouTube channel. Thank you very much.